ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். கவனம் முழுவதும் நாம் அன்னையின் திரு கமல பாதங்களில் வைத்துக் கொள்ளலாம். கவனத்தை மெதுவாக நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் கொண்டு வந்து ஸ்ரீ மாதாஜியை நாம் வரவழைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கின்றோம். தயவு செய்து எங்களுக்குள் எங்கள் சஹஸ்ராரத்தில் வந்து அமருங்கள். நாங்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய தெய்வீக அன்பினை உணரவும், தங்களுடைய தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகளையும் உணரவும் எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. நாம் ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். கவனத்தை முழுவதுமாக நமது உள்ளங்கைகளிலும் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக்கொண்டு நமக்குள் அமைதியை கொண்டு வரலாம். நமது எண்ண ஓட்டங்களையும் மனதினையும் அமைதியில் உணர செய்யலாம். கவனம் முழுவதும் நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் திருக்கமல பாதங்களிலே நிலைக்க செய்ய வேண்டும். நுண் அதிர்வுகளை நாம் உணர வேண்டும். இதே நிலையில் நாம் 3 மகா மந்திரங்களை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகாசரஸ்வதி महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश प्रार्थனை செய்வோம். ஸ்ரீ கணேஷா,
எங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடையாக உள்ள எல்லாவற்றையும் நீக்கிவிட்டு நாங்கள் அன்னையின் திரு கமல பாதங்களில் சரணாகதியோடும் முழு அர்ப்பணிப்போடும் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை எங்கள் எல்லா சக்கரங்களிலும் நிலைக்க செய்யுங்கள். ஸ்ரீ கணேசரின் அருள் முழுவதும் எங்கள் எல்லா சக்கரங்களில் பெற எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்கள் மனதினை ஒருநிலைப்படுத்துங்கள். எந்த கவலையும் எந்த எண்ணத்தையும் எங்களுக்கு இல்லாமல் எண்ணங்களற்ற நிலையை தந்தருளுங்கள். இதே நிலையில் ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வ ஸ்ரீஷத்தை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोधरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चित् आनन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगतिदं त्वत्तो तिष्ठति सर्वं जगतिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगतिदं त्वयि प्रतीति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुदम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुद्ररूपं नादसन्धानं सन्निधा सन्धिः सैषा गणेशविद्या कनकऋषिः निःसृत् गायत्रीः छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपते नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो तन्दी प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं भक्तानुगम्भीरं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च शिष्टयादव प्रकृति पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवस्तुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இரண்டு உள்ளங்கைகள் பூமியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ பூமி மாதா, எங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு எல்லாம் தருபவர் தாங்களே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய தூய கருவியாக நாங்கள் இருப்பதற்கு எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா உபாதைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் இந்த பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். श्री आदि भूमि माता साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि भूमि माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, எங்கள் நாடிகள் மற்றும் சக்கரங்களை முழுவதுமாக தூய்மைப்படுத்துங்கள். நாங்கள் தூய தேக ஆரோக்கியத்தோடும் மன ஆரோக்கியத்தோடும் இருக்க முழுவதுமாக எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடியின் மீது, வலது கை பூமியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளியாக எங்கள் இடது நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மகா காளியின் எல்லா குணங்களையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். எங்களுக்குள் தூய ஆசையையும் எந்த கவலையும் இல்லாமல் இருக்கவும் எல்லா வியாதிகளையும் போக்குபவராக தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளியாக இருந்து எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். எங்களுக்குள் இருக்கும் தீய குணங்களையும் தேவையற்ற கடந்த கால சிந்தனைகளையும் அகற்றுபவர் தாங்களே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு அமைதியையும்
எந்த பயமும் இல்லாமல் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு பாதுகாப்பு அருள வேண்டும் அன்னையே. எங்களுக்குள் எந்த குற்ற உணர்வும் இல்லாமல் எந்த எதிர்மறை சக்திகளையும் எங்களுக்கு எங்களை தாக்காமல் இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு தவறுகளை அதை உணரவும் அதை நாம் திருத்திக் கொள்ளும் சக்தியையும் எங்களுக்கு தந்தருள வேண்டும் அன்னையே. எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா மமகாரத்தையும் கட்டுப்பாடுகளையும் நீக்குபவர் தாங்களே. ஸ்ரீ சிவனின் முழு சக்தியை உணர செய்பவரும் தாங்களே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் தூய ஆசையை தந்தருளுங்கள். மெதுவாக கவனத்தை நமது வலது நாடியில் கொண்டு வரலாம். வலது கை அன்னையை நோக்கி, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாக எங்கள் வலது நாடியில் இருந்து அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியின் அருளால் எங்களுக்கு எல்லா சித்திகளையும் தந்தருள வேண்டும் தாயே. எங்களுக்குள் தூய ஞானத்தையும் நிர்மல் வித்யாவையும் எங்களுக்கு தாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ ஹனுமாராக எங்கள் வலது நாடியிலிருந்தும் அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ ஹனுமாரை போல் எங்களுக்கு அனன்ய பக்தி இருக்க எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஹனுமாரின் சக்தியால் எங்களுக்கு வலிமையும் ஞானத்தையும் பக்தியையும் தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ ஹனுமாரின் சக்தியால் எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா துன்பங்களையும் எல்லா அசுத்தங்களையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஹனுமாரின் சக்தியால் எங்களை தாக்கும் எல்லா நோய்களையும் தீய சக்தியையும் அழித்து விடுங்கள் அன்னையே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எப்பொழுதும் சந்தேகமற்ற மனதோடு இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. கவனம் முழுவதும் நமது சுழுமுனை நாடியில் வைத்துக் கொள்ளலாம்.
2 கைகள் அன்னையை நோக்கி மடியின் மீது. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாக எங்கள் சுழுமுனை நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் அருளால் எங்கள் குண்டலினி சக்தி மேலோங்கி சென்று நமது சஹஸ்ராரத்தில் இருக்கும் அன்னையின் திருக்கமல பாதங்களில் அடைய எங்களுக்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா எண்ணங்கள், கடந்த காலத்திலும் எதிர்காலத்தில் இருக்கும் எல்லா எண்ணங்களை நீக்கிவிட்டு நாங்கள் எப்போதும் நிகழ்காலத்தில் இருக்கவும் சமநிலையில் இருக்கவும் எங்களுக்கு அருளுங்கள் அன்னையே. எங்களுக்குள் இருக்கும் பிராந்தியை நீக்குபவர் தாங்களே. श्री महालक्ष्मी साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நமது 2 உள்ளங்கைகளிலிருந்து நாம் நுண் அதிர்வுகளை உணர வேண்டும். கவனம் முழுவதும் நாம் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு எண்ணங்களற்ற நிலையில் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எதுவும் செய்வதில்லை, எல்லாம் தாங்களே செய்பவர். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் எண்ண ஓட்டத்தை முழுவதுமாக ஒரு நிலைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்கு வேறு எந்த ஓர் ஆசையும் இல்லை. தாங்களே யோகதாயினி, தாங்களே மோக்ஷப்பிரதாயினி. எங்களுக்குள் முழு அமைதியை தந்தருளுங்கள் தாயே.
முழு சரணாகதியோடு நாம் இந்த பாடலை கேட்போம். எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும், எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் எந்தன் கடன் தீருமோ அம்மா? எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் எந்தன் கடன் தீருமோ அம்மா? எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் எந்தன் கடன் தீருமோ? அத்தனை அன்போடு நித்தமும் வந்தென்னை கட்டி அணைத்திடும் சைதன்யமே. அத்தனை அன்போடு நித்தமும் வந்தென்னை கட்டி அணைத்திடும் சைதன்யமே. எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் எந்தன் கடன் தீருமோ? அத்தனை அன்போடு நித்தமும் வந்தென்னை கட்டி அணைத்திடும் சைதன்யமே. எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் எந்தன் கடன் தீருமோ அம்மா? என் செய்தேனோ ஒன்றும் அறியேன், என் செய்தேனோ ஒன்றும் அறியேன். பூஜையின் பலனோ தர்மத்தின் பலனோ முன் ஜென்மத்தின் பலனோ என் செய்தேனோ ஒன்றும் அறியேன். ஆத்ம சாட்சாத்காரம் அனுபவம் பெறவே, ஆத்ம சாட்சாத்காரம் அனுபவம் பெறவே எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் எந்தன் கடன் தீருமோ அம்மா?
ஞானமும் பெற்று சூக்ஷ்ம உடலின் ஞானமும் பெற்று என் நிலை அறிவித்து என் குறை தெரிவித்து என் நிலை அறிவித்து என் குறை தெரிவித்து திருத்தங்களும் செய்து ஆனந்தம் பெறவே திருத்தங்களும் செய்து ஆனந்தம் பெறவே எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் எந்த கடன் தீருமோ அத்தனை அன்போடு நித்தமும் வந்தென்னை கட்டி அணைத்திடும் சைத்தன்யமே எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் எந்த கடன் தீருமோ அம்மா இதே தியான நிலையில் நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருளுரையை கேட்போம். Today again, I must thank Mrs. Venugopala for singing such a beautiful song about the Devi. I was very much impressed the way Patrick told you that they are confident that they can solve any problem. That's what it has to be. That's the sign of a Sahajogi who has reached a very great height in his understanding about himself and about others. The chakra of the goddess lies behind the sternum bone in the spinal cord. This chakra is placed above the Bhavasagar, above the void, as we call it in Sahajya. And the bridge that has to be crossed by the bhaktas, by the seekers, is guarded by her. She is the one, she helps her children to come through that passage when there are negative forces trying to attack on a seeker. This chakra is placed at the back of the sternum bone, as I told you. In childhood, the antibodies are formed
in the sternum bone. They are the warriors or the Sainikas of the Devi. Until the age of 12 years, they grow and multiply, and ultimately they all get distributed all over the body. And a human being is made able to face any outside invasion on him. These antibodies know how to fight. They are extremely confident and they know who are their enemies. They have all these messages built in themselves. So when the anti-God element enters into the being through any process, say through food, through words, through action, through devilish people, or black magic, these antibodies combine together, collectively fight the invaders. Those who do not have their central heart properly developed suffer from tremendous insecurity all their lives. When they are children, you try to control them by frightening. These children later on become extremely insecure. They are afraid of darkness, they are afraid of night, some of them are afraid of everything. Because the antibodies that are built in the body are not sufficient in number. And being this center so weak, the person feels extremely insecure. Later on in life, when the child goes to the school or he tries to work, out something for the future, then also his confidence can be shaken by parents, teachers, and outside people. So it is very important to understand children who are growing. In the West, they analyze everything and try to put human beings into compartments. First, the child is a child according to them. Child has no innocence and is extremely selfish. Second part is adolescence, which they think is a very arbitrary, moody stuff. In India, we do not know that there is something like adolescence. Now these adolescent people form a group and they start criticizing or making fun of all the elders. At a very young age it starts. First they make fun of the teachers, then of the parents, then of all the people who are senior to them. They start becoming extremely active in their brains because they see too many televisions and things like that. And then they start
behaving at a very young age in such a violent ways that one cannot imagine. I used to live about 25 miles away from London. And every time I would go to London, I would find some children doing some sort of a mischief somewhere. But one day some of them entered into my compartment. And they started pulling out all the covers, thrusting their knives into the seats, opening out all the upholstery. I was just sitting and watching. So I said, "Now are you tired? Please sit down. What's the problem?" They said, "We are all very angry." I said, "For what? Why are you angry?" I said, "We are just angry." I said, "But you have to be angry for something." They were children going to good schools, definitely wearing very good clothes. And then I had to, when the train stopped, I called the ticket collector and told him that these boys have been doing all this hooliganism in the compartment and you better look at it. And he came in and he said, "This is a common thing." And then somehow or other he took them out. But the only thing I felt about them is that all of them had their center heart catching. On the Kundalini, they're catching their center heart. But when they saw me, they sat down. They were quiet. They listened to me. I settled their center heart. And most of them said, "We are angry with our mother." Why? Because our brothers are angry. But why your brothers are angry? Then I discovered that Freud has given these funny ideas against the mother. Mother itself, can you imagine? What an anti-God activity it is. To an India, mother is the primal thing. Any Indian. Because his sense of security lies in the mother. Even if the father is hot-tempered, is angry, still they depend on the mother. Because mother knows when to get angry and when not to get angry. She has the discrimination. And she is the one who protects them. The idea of mother is completely blasted in the West. And this is the reason why the children of that country feel so insecure, and when they grow, they are extremely insecure. You won't believe that all the time they are polishing their brass, cleaning their house, but not even a rat enters their houses. And if they have to talk to someone, they'll make a person stand outside and talk from inside, especially in London. Because they're literally frightened. Nobody will believe the British who ruled us are such frightened people. But they are. They are frightened of each other, they're frightened of themselves. The reason is the center heart is absolutely weak. I've told you the first reason, the family insecurities. The child does not know when he comes back from school whether his mother would be there or she would be gone. They don't have mothers who can bear a lot from the husbands and smile and show no signs of their agony to their children. But the mothers in that country, I've seen, always try to use their children from all kinds of emotional blackmail, you can call it. They try to torture the child by telling all the things the husband is doing to them and whatever is the problem they are facing with the husbands. So the child
is not secured by the mother, but on the contrary, child starts giving security to mother there. At a very young age it starts, and the child becomes extremely negative and left-sided. He feels that he is born in a place full of hatred, insecurity and fear. When the bhaktas are born in those countries, they are also the same way. Because they think if they have to go to a guru, the guru, as known so far, tortures them or extracts all the money, takes their pariksha, tests, and he sometimes leaves them high and dry on the streets. But in our country, the goddess has taken incarnation many a times. Thousands times she has taken here her birth. Whenever the bhaktas called her, when they are pestered by the negative forces, she came on this earth to save them. These things used to be just accepted by people, but never were really accepted in their hearts. People thought these are some sorts of mythological stories, that the goddess came on this earth and she tried to save the people. They could not believe that there could be a Shakti who could be born, who could fight these horrible Rakshasas and kill them and save her children, her bhaktas, from agony. It was too much. But today in Sahajya, you have seen that when Kundalini rises and stops at the center Nabhi, you have to say the mantra of Jagadamba, and the Kundalini rises. That means she resides in the center heart, and when she is being worshipped, the Kundalini rises. This center has got 12 petals, but the goddess has 1,000 hands and 1,000 eyes. She has 16,000 nadis to work out her different aspects of enlightenment. But the first thing she has to do, through her generosity and kindness and compassion and patience, she has to suck in the sins, the papa vimochini, the sins of human beings. One of the sentences in Bible was, wages of fear is sin. Or you can put it the other way round, the wages of sin is fear. If you have fear, you are committing a sin against yourself and against God. Because if Mother is Almighty and she can solve all your problems, you are under her protection, then why should you have any fear? That means you don't believe that she is that powerful. When a person is frightened, this center starts breathing fast, giving rhythmic instructions to all the antibodies. With that, you feel you are getting a palpitation in the heart. This palpitation is nothing but a signal to all the antibodies to fight the emergency of an attack.
But when somebody builds up insecurity later on in life, it becomes a physical problem. If they have insecurities earlier, it is an emotional problem. But later on in life, when one develops a insecurity, any kind, like a wife is insecure about her husband. Husband is a loafer or a bad man and carrying on with other women. So that motherhood of the wife is challenged. And when her motherhood is challenged, she may get the weakening of the center, by which she may suffer quite a lot and may have even breast cancer. These insecurities can be also self-made. Imagine it. People can just think about it and build up some sort of insecurities which are of no actual existence. But such fears are very much more in the West, because the life in the West has no mooring, has no explanation. Whatever you ask them, they'll say, what's wrong? The husband will say, what's wrong in having a keep? And the wife will also say, all right, if he wants to have a keep, let him have it. In India, no woman would tolerate such a situation. She would starve, she would do everything, but she will never touch a man who has a keep. So the basis of the strength of Indian women is their sense of chastity. The sense of chastity in the Indian women is so great that nothing can deter them as long as they are chaste. But if they are not chaste, then fear settles in them very fast. Chastity is the strength of women. And that's why those women who have fear mostly have a problem of their chastity being challenged. A woman who is frightened that her chastity may be disturbed also can develop a problem with the heart chakra. Such women can develop breast cancers, breathing troubles, and other kind of frightening diseases on the emotional level also. This chakra is ruined in women when they lose their only child, because their motherhood is finished, they feel. And that is the worst thing that can happen to a woman, if she is a woman. But if she is not a woman, she doesn't feel much, and she just behaves in a very manly way. And that's what I've seen in the West, that women really don't much care when their children die. But it is because they are not women. If you are a woman, you definitely feel for your children and their death. But after some time, such a woman comes back again, and she accepts the life as it is for the sake of her husband, or maybe if she has more relations or other children. She becomes extremely powerful as a reaction to what has happened. That's only possible if your center of heart is all right. Such women do not grudge, do not complain, are extremely serene and can bear up lots of things. They're extremely tolerant and can go to any extent to help their children. But they are never spoiling their children. They never spoil their children because
They understand spoiling is much worse than beating the child. They never spoil the children, nor ever pamper them, and never get dominated by their children. They know I have to guide the child, and I have to look after the child. So they look after all the ideals and the righteousness and the virtues of the child. And if he tries to get out of it, they go all out to win him over, back to virtue and to better life. But those people, those women who do not care for actual growth of the child may just avoid it and escape. In the men, this chakra is caught up if they have lost their mother very early, or if their mother by chance is a very cruel woman. Also this chakra can be caught up by men if they have been to wars and if they have seen frightful things in the war. Such people could be extremely emotional and could be easily befooled by people who try to win over their emotions. What is to be done to improve this chakra? In Sahaj Yoga, we have many techniques by which we can improve this chakra and get your confidence back. As Patrick has said, that he never used to speak. And I have seen many actors who act very well. And when they came to my program, they said, Mother, please don't ask us to speak because we just don't know how to speak. We can act, but we cannot speak to people. And I tried once and twice and they ended up with 2-3 sentences mumbled down and sat down. I found out all of them had this chakra very badly damaged. Perhaps they lacked the love of their mothers, perhaps they did not love their mothers, or perhaps maybe that they did not understand the value of virginity in women. So those men who try to look at every woman who passes by, those men who try to have lusty eyes, can also develop this center very badly. And lots of problems can come through this center. One of the problems that comes through this could be lung cancer. But I've seen this center is very badly affected also by certain negligence in life. Like some people have a habit of having a very hot bath and then coming out of that hot bath and entering into some cool place. Such people will catch this center very badly and they will have a problem. Then there is another thing which looks very simple, but many people have a habit, especially summers, to wear a one single kurta or single shirt and not the undershirt. This is also not proper. A man must always have something under his shirt, otherwise when it starts perspiring, he can get trouble into this heart center. This heart center is caught up by various emotional problems in human beings. Husband and wife, if they all the time quarrel, there's always quarreling in the house, especially if the mother is very dominating, the child develops this center. And if the father is very dominating, the child develops the heart itself. So it is very important that husband and wife should never quarrel in the presence of their child. Shri Mataji.
தயவு செய்து எங்கள் எல்லோருக்கும் பயமின்றி இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்கள் இதய சக்கரத்தை மேம்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களுடைய அருளுரையை எங்களுக்கு தந்ததற்கு எங்களது கோடான கோடி நன்றிகள் தாயே. நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.